Hello aspirants, welcome to my channel Smart Journey to Success and welcome back to our TGPSC DyEO preparation. So మన పేపర్ టు పార్ట్ బి టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈరోజు మనం స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. లెట్ స్టార్ట్. First, what is the meaning of school administration? Okay, school administration refers to the planning, organizing, directing, coordinating, supervising and evaluating. Okay, the school education system at the national, state, district and the local levels. Okay, so మనం ఈ వీడియోలో ఏంటి నేషనల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఎయిమ్ ఏంటి? టు ఎన్ష్యూర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, టు మెయింటైన్ యూనిఫామ్ స్టాండర్డ్స్, టు ఇంప్లిమెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీస్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా ఫాలోస్ ద 10+2 ప్యాటర్న్ని ఫాలో అవుతుంది. ప్రైమరీకి 1 to 5th, అప్పర్ ప్రైమరీ 6 to 8th, secondary 9, 10, senior secondary 11th and 12th. Okay, what are the types of schools? Government schools, local body schools, aided schools, private unaided schools. So after class 10th tarvata arts, commerce, science, vocational courses. Next, levels of control in school education. First, constitutional provision. సో బిఫోర్ 1976 ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ అ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. ఓకే, 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1976 ఎడ్యుకేషన్ మూవ్ టు ద కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఓకే, ఎప్పుడు 1976లో కాన్కరెంట్ లిస్ట్లోకి మూవ్ అయిందనమాట. సో అసలు కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? మీకు పాలిటీలో వస్తుంది. బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ షేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, నా రోల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంటి అంటే నేషనల్ పాలసీస్, quality standards, research and advanced studies, international educational relations. Okay, role of state government, administration of school education, recruitment of teachers, implementation of schemes. Okay, local bodies enti panchayats, municipalities. So school education is mainly a local state partnership. Now, Ministry of Education. Ministry has 2 departments ఉంటాయి. Department of School Education and Literacy, Department of Higher Education. Okay, so each department is headed by a secretary to the Government of India. Clear? Now, Department of School Education and Literacy. So vision ఏంటి? Education of equitable quality for all. Mission, universal elementary education, quality secondary education, fully literate society. Okay, now what is the objectives? Access అంటే expansion of quality education, equity means inclusion of disadvantaged groups, quality improving educational standards, reforms, institutional and systemic reforms. Okay, now what are the major functions? Formulate educational policies, implement elementary and secondary programs, monitor schemes, coordinate with states, UTs, fulfill EFA and MDG commitments, supervise autonomous bodies, central advisory body of education. Okay, establishment ఎప్పుడు 1920లో, రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ 2004. మనకి మ్యాజప్ ఫాలోయింగ్లో చాలా స్కోప్ ఉంది. ఓకే, చైర్పర్సన్ ఎవరు? యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఫంక్షన్స్ ఏంటి? రివ్యూ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రెస్, మానిటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ పాలసీ, కోఆర్డినేట్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్, advise on educational matters. Okay, now important recommendations ఏంటి? Free and compulsory education, girls education, universalization of secondary education, textbook regulation. Okay, planning commission established in 1950. Function ఏంటి? Preparation of 5-year plans for educational development. Okay, education division covered pre-primary, elementary, secondary, senior secondary, university and technical education, adult education. So responsibilities ఏంటి? Educational planning, resource allocation, educational statistics, research and service. Okay, now finance commission. Constitutional provision ఏంటి? Article 280 appointed every 5 years. Functions ఏంటి? Distribution of tax revenues between center and states, granting aids to states, support to panchayats and municipalities. సో ఎడ్యుకేషనల్ సపోర్ట్ ఏంటి? ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎడ్యుకేషనల్ సపోర్ట్ ఎలా ఇస్తుందంటే స్కూల్ బిల్డింగ్స్, అడిషనల్ టీచర్స్, స్కూల్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1961. నేచర్ ఏంటి? ఆటోనమస్ ఆర్గనైజేషన్. సో కాన్స్టిట్యూంట్ యూనిట్స్ ఏంటి?
NIE నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడుంది? న్యూఢిల్లీలో ఉంది. CIET సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ న్యూఢిల్లీ. PSSCIB పండిత్ సుందర్లాల్ శర్మ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ భోపాల్లో ఉంది. ఓకే, నౌ 5 రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? అజ్మేర్, భూపాల్, భువనేశ్వర్, మైసూర్, షిలాంగ్. ఓకే, నౌ మేజర్ ఫంక్షన్స్. రీసెర్చ్ ఏంటి? ఎడ్యుకేషనల్ స్టడీస్, డెవలప్మెంట్, సర్కులమ్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ట్రైనింగ్, టీచర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎక్స్టెన్షన్, సపోర్ట్ టు రూరల్ ఏరియాస్, పబ్లికేషన్, టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ గైడ్స్. CBSE సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1929. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? న్యూఢిల్లీలో ఉంది. మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? అఫిలియేషన్ ఆఫ్ స్కూల్స్, కండక్ట్ క్లాస్ 10th and 12th ఎగ్జామినేషన్స్, ఇష్యూ సర్టిఫికేట్స్, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, సర్కులర్ రివిజన్. ఓకే, ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏంటి? స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ లెర్నింగ్, ఎగ్జామినేషన్ రిఫార్మ్, స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్, టీచర్ ట్రైనింగ్. నౌ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఆరిజిన్ 1962 ఏషియన్ రీజనల్ సెంటర్. 1979 NIEPA. 2006 డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ స్టేటస్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్, ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్, రీసెర్చ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. సో సపోర్ట్ టు MHRD and CAPE అంటే provides academic support for policy formulation and educational planning. Okay, కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్ established in 1965. పర్పస్ ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి. ఫ్యూచర్స్ ఏంటి? కో ఎడ్యుకేషనల్, CBSE అఫిలియేటెడ్, కామన్ టెక్స్ట్ బుక్స్, కామన్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్, బైలింగల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నవోదయ విద్యాలయ సమితి బేస్డ్ ఆన్ నేషనల్ పాలసీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ 1986 బేస్ పైన. పర్పస్ ఫ్రీ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ టాలెంటెడ్ రూరల్ చిల్డ్రన్. వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్? 1 JNB in each district, Genuine Jawaharlal Navodaya Vidyalaya. Okay, class 6 to class 12, 75% seats for rural students, 33 seats for girls. Entrance tests for admission. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటి? చైర్పర్సన్ ఎవరు? యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. 8 రీజనల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1978 యాజ్ అన్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండర్ CBSEతో స్టార్ట్ అయింది. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? న్యూఢిల్లీలో ఉంది. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్, డిస్టాన్స్ లెర్నింగ్, సపోర్ట్ స్టేట్ ఓపెన్ స్కూల్స్, ప్రమోట్ ఈక్విటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. Programs: Open Basic Education, Secondary Course, Senior Secondary Course, Life Enrichment Programs. Okay. Network into 11 regional centers, 3,367 aggregate institutions. Okay. ఇప్పటివరకు స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్ నేషనల్ లెవెల్ చూసాము. ఇప్పుడు స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? State level school administration ensures the planning, organization, implementation, supervision and evaluation of school education throughout the state education department. Okay, so what are the objectives? Implement educational policies, improve quality of school education, coordinate educational agencies, ensure effective educational management. Okay, so what are the role of educational administrators? Set educational standards, frame policies, supervise teachers and staff, develop academic programs, monitor student progress, prepare budgets, maintain records, coordinate with parents and the community. Principal major functions ఏంటి? Sets academic standards, provide instructional leadership, acts as a facilitator, prepares budgets and reports, ensures students achieve academic standards, builds partnerships with the community. Center-state relationship. Education is mainly administered by the State Department of Education. Okay, 4 major roles ఏంటి? Regulation, operation, administration of special services, leadership. Okay, regulatory functions ఏంటి? Enforce educational laws, monitor school funds, ensure teacher qualification, enforce health and safety rules, ensure compulsory education, maintain educational standards. Operational functions: operate teacher colleges, run special schools, manage libraries and museums, provide vocational and correspondence education. Administration of special services: teacher placement, retirement programs, library services, statewide testing, educational statistics, financial services.
Leadership functions, educational planning, educational research, consultant services, in-service teacher education, coordination among educational agencies, state education department. Three main functions ఏంటి? Regulatory, operational, directive. Okay? Responsibilities ఏంటి? Policy making, budget preparation, personal administration, grant in aid, school supervision, teacher training. Okay? Ministry of Education. Education Ministry heads the education department, frames educational policy, responsible for implementation, accountable to the state legislature. Okay? Education Secretariat. Head ఎవరు? Education Secretary. Functions ఏంటి? Policy formulation, educational planning, budgeting, coordination, appointment, promotion and transfer of senior officers, financial approval of schemes. Directorate of Education. Director of Education. Functions ఏంటి? Educational expansion, coordinate district programs, conduct examinations, teacher appointments and transfers, grant in aid, administrative supervision. Administrative hierarchy. Director, additional director, joint director, assistant directors. ఓకే, ఇక్కడ జాయింట్ డైరెక్టర్స్ లో ఏంటంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్పెక్ట్, సెకండరీ స్కూల్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఇంప్రూవ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్, ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్. ట్రైనింగ్, కండక్ట్ టీచర్ ట్రైనింగ్, సూపర్వైజ్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎవరు చేస్తారు? ఇది జాయింట్ డైరెక్టర్స్. ఓకే, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రిపేర్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాన్స్, మేనేజ్ ప్లాన్ ఫండ్స్. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ SEB. ఓకే, మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? సర్క్యులమ్ అండ్ సిలబస్, కండక్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్, డిక్లేర్ రిజల్ట్స్, అవార్డ్ సర్టిఫికేట్స్, ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, గ్రాండ్ స్కూల్ అఫిలియేషన్, స్కాలర్షిప్ రూల్స్, ఎగ్జామినేషన్ రెగ్యులేషన్స్. SCRT, State Council of Educational Research and Training, established 1978 from the merger of State Institute of Education and the State Institute of School Science Education. Aim ఏంటి? Improve the quality of school education. What are the major functions? Teacher training, curriculum development, textbook development, educational research, innovation, extension services, teaching learning materials, action research. DIEO, District Institute of Education and Training. Functions ఏంటి? Pre-service teacher training, in-service teacher training, academic support, resource support, extension activities. Evaluation, action research. State Institute of Educational Management and Training. Functions ఏంటి? Educational planning, educational management, research, capacity building, training, micro level planning, institutional planning. Okay, next, State Institute of Educational Technology. ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి? Educational media production, educational software, teacher training in educational technology, educational research, educational broadcasting. So these are the abbreviations, full forms anamata. Okay, so this is about the school administration at the national and the state level. Okay, next video lo manam డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఐ హోప్ మీ అందరికైతే వీడియోస్ హెల్ప్ అవుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ డైలీ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.